Hello, everyone, and thank you for joining us. I am Anara Tabashaliva, along with the co-host, Dr. Victor Fett, Dr. Katerina Shrey, and our program producer, Professor Larry Shereen. We host a weekly discussion panel on Russia's war on Ukraine with guests from Ukraine and many other countries, military experts, medical personnel, academics, artists, literary figures, and practitioners. Our panel is recorded and circulated nationally and internationally. You can find our discussions on Facebook, on YouTube, and on Ukraine webpage. And we appreciate your comments and feedback. Special thanks to Marshall University's libraries and MUIT for making this weekly event possible. Please use the chat to post any questions for our guest. A quick greetings to our viewers in Ukraine from Dr. Leonid Rudnitsky. Дорогі слухачі в Україні і поза її межами. До вас говорить Леонід Рудницький, іноземний член Національної академії наук України і президент Світової ради наукових товариств імені Шевченка. Від імені гуртка професорів Маршалл університету в штаті Вест-Вірджинія, які щотижня передають цю програму англійською мовою, інформуючи про Україну, складаю вам усім щирий привіт і глибокий поклін у цей жахливий час війни із російським Гітлером. Нехай всемогучий Бог тримає вас у своїй опіці і дає вам сили і витривалості. Впродовж своєї історії український народ завжди боровся за право жити мирно на своїй землі. Цей змах за волю, за державу є частиною нашого буття. Він віддзеркалює в нашій історії, літературі, у народній пісні. Один із яскравих прикладів – це є саме народна пісня. «Ой, чи чує стрільче гуцульську трембіту, що до волі кличе українську рать. Що на твоїх землях билося півсвіту, це останнє слово мусиш ти сказати». Шановні слухачі, Україна скаже це останнє слово. Це буде слово побіди, слово перемоги над сатанинським наїзником. Ми не самі. З нами весь світ, цивілізований світ, з нами правда, з нами сила, з нами Бог. Слава Україні! Слава! Thank you. Слава! Greetings to our viewers in the former Soviet Union. Добро пожаловать, присоединяйтесь к нашей дискуссии, присылайте ваши пожелания, комментарии и вопросы. Вы можете найти наши дискуссии на YouTube, Facebook и на веб-сайте Marshall University. Today's guest will be introduced by Dr. Victor Fett, and please turn off your mics and video cameras. Thank you. Thank you very much, Anara, for introduction. Today I'm pleased to introduce two guests. In the second half, we'll greet my old friend Igor Mikhailovich Kaplan, a very important literary figure from New York. In this first half, a person who speaks from us from Switzerland, Zurich, Switzerland, is Marina Khrimovskaya, a journalist and a literary figure in Zurich, and she will show some slides, mostly about refugees, and I will be happy to translate whatever she comments makes in Russian. Marina, your word, please. Добрый день. Добрый день, Виктор. Добрый день всем собравшимся. Большое спасибо за возможность рассказать вам о волонтерах и беженцах в Швейцарии и за перевод. Hello to everyone. I'm happy to tell you about volunteers and refugees from Ukraine in Switzerland. Thank you for translating. Журналисты, живем мы в Швейцарии 10 лет. С 2014 года здесь я веду
и интернет-журнал на русском языке, который называется «Швейцария для всех». И материалы, собственно, которые сегодня мы увидим, они подготовлены на основании документов, фотодокументов и информации, которая собиралась с 22 февраля. I'm a journalist. I was born and raised in Ukraine, lived in Russia for 20 years. I have been living in Zurich, Switzerland for the last 10 years. I edit the magazine called Switzerland for All in Russian online, published since 2014. It mainly tells about active and creative immigrants in Switzerland. Materials that you will see are based on our journal presentations. 24 февраля 2022 года мир вышел на антивоенные митинги. И потому что на рассвете в этот день в 5 утра Россия обстреляла украинские города, и через украинскую границу двинулись колонны танков и группы диверсантов. On February 24th, 2022, as you know, the world went to war. At dawn of this day, Russia fired missiles at Ukrainian cities, moved columns of tanks, groups of saboteurs across the Ukrainian border. The world went to anti-war protests. В этот же день буквально в социальных сетях начали создаваться волонтерские группы для отправки в Украину гуманитарных грузов и для помощи беженцам. Literally the same day, volunteer groups were created in social networks to send humanitarian help to Ukraine and to help refugees. 23 и 25 февраля, еще за день до войны, были введены первые санкции против Российской Федерации. И 28-го это санкции, которые ввел Европейский Союз. Швейцария присоединилась к этим санкциям 28 февраля, несмотря на то, что страна нейтральная. Но, как заявили швейцарское правительство, нейтралитет подразумевает соблюдение международных законов. European Union imposed sanctions against Russia on 25th of February and even a day before invasion. Switzerland joined these sanctions on February 28th, although it's not EU member, but neutrality implies compliance with international laws. Война приходит в мирные страны с беженцами. Вот здесь мы видим, это Цюрихский вокзал. И для въезда в ЕС украинцам и в Швейцарию тоже они приезжали просто и собирались на этом вокзале. War comes to peaceful countries with refugees flowing in. Ukrainians do not need a visa to enter European Union or Switzerland. Вдоль трасс европейских дорог оборудуют временные ночлеги для беженцев и палатки с бесплатными напитками. И на вокзалах тоже беженцев ждут волонтеры. Volunteers are waiting for refugees in the railway stations. They set up temporary accommodations for refugees, tents with free food and drinks available along the routes in European countries. Множество добровольцев в странах Европы переводят официальную информацию национальных языков на русский и украинский тоже. Many volunteers in European countries are available to translate documentation and official papers from all national languages into Russian and Ukrainian and back. Временный статус защиты С распространяется до 24 февраля 2022 года в Украине на закон. Temporary protection status S in Switzerland applies to people who were legal residents of Ukraine until 24th February.
some sound issues. We don't hear you. Марина, мы вас не слышим. Потому что звонок был какой-то. Да. Приблизительно до середины марта волонтеры на главном вокзале помогали приезжим из Украины на основе самоорганизации. Власть не вмешивалась. Until mid-March, Swiss government didn't interfere with volunteers who self-assembled at the main station in Zurich to help refugees coming from Ukraine. 6 федеральных убежищ в разных регионах становятся временными пересыльными центрами. Затем прибывающих из Украины расселяют на более длительный срок. There are 6 shelters of federal level in different cantons of Switzerland, which became temporary centers for transit of Ukrainian refugees. After this, refugees are settled at different addresses for a longer period. Многие швейцарцы принимают украинцев в своих домах. Некоторые готовы делить не только кровную пищу. Many Swiss citizens would welcome Ukrainians to live in their homes. Many are ready to share not just shelter, but also food on their table. По сравнению с мартом, поток украинских беженцев в июне уменьшился в Швейцарии более чем в 6 раз. Now by June, by summer, the flow of refugees from Ukraine in Switzerland decreased by more than 6 times compared to March. Организация Объединенных Наций пограничные службы регистрируют с начала войны против Украины значительное перемещение людей через украинскую границу. Здесь вот мы можем видеть цифры. Since the war started, the United Nations and border control of various countries have been monitoring movements of people across the Ukrainian border. You can see on this chart, on this map, approximate numbers of displaced persons. Ну, наш доклад подошел к концу. Это адрес журнала, редактором которого я являюсь. И если зайти по нему, то можно узнать больше информации, если кто читает на русском языке, или по меньшей мере посмотреть картинки, чтобы узнать, как живут активные, креативные люди в Швейцарии и как живут здесь беженцы и волонтеры. There's a link to a journal I edit, Switzerland for All. It is in Russian online, journal schwingen.net, and you can see illustrations there and find more about the life of active and creative people in Switzerland. Thank you very much for your attention, and please ask questions if you have any. Thank you, Marina. Спасибо, Marina. Спасибо вам. Очень хорошая информация. Do we have any questions from the panel, please, or our guests? Yes, I have a question. Marina, вы из Украины, из города Львова? Are you from Lviv in Ukraine? Я родилась в городе Прилуки, и росла в Черниговской области, училась в Харькове, потом жила в Киеве, прожила в Украине 24 года, потом 18 лет в России жила и 20 лет уже за рубежом. Let me translate. Marina is from Ukraine, born in Priluki and lived in Kiev and Kharkov for 20 years of her life, and then lived in Russia and then moved to Switzerland. Для такой биографии вы выглядите очень молодо. You look very young for biography like that. Спасибо. У меня в Украине очень много родственников. И сейчас, к счастью, кто-то переехал, спасается как временный беженец за рубежом, но кто-то остается и в Украине. I have many friends in Ukraine, many relatives in Ukraine. Some moved abroad, but many are still in Ukraine.
Мы с ними поддерживаем связь с первого дня войны. We communicate from the beginning of war. Вы, Они обращаются. вы издаете журнал или вы тоже и сами пишете поэзию или прозу? Are you just editing or you write poetry and prose yourself? Я пишу, мне очень нравится журналистика, мне нравится современная. И также я пишу, и это, наверное, назвать можно рифмованными миниатюрами скорее. Да, художественную прозу тоже пишу, или поэзию, вот что-то такое. I'm a journalist, but I also write some prose and poetry as well. I need to add that Marina has published in a collection anthology of Russian poetry, Russian language poetry, that I edit for several years now, published in Germany. Thank you, Marina. Any other questions, Katerina? Thank you for your presentation. This is so important to learn about what is happening with the refugees as they leave Ukraine. Спасибо. Очень важно узнать, что происходит в Европе с беженцами. And I must add, of course, that Switzerland for all of us is rather far, but first thing we know about Switzerland that it is not a part of any alliances or blocs. So it is important for everyone to see that it actively takes in refugees and is not neutral in this sense. Я говорю, что приятно видеть, что Швейцария участвует в этом, в приеме беженцев, хотя она и не входит ни в НАТО, ни в альянсы. I had another question, if I may, if you know the answer. What do you know about military help of Switzerland to Ukraine? Что вам известно о военной помощи Швейцарии Украине? Швейцария не может оказывать помощь оружием. И более того, она как нейтральное государство должна оказывать помощь по обе стороны фронта. Вот и Швейцария, собственно, и делала это все 8 лет, когда начался конфликт на востоке Украины в 2022. Так вот, Швейцария постоянно поставляла химические препараты для обеззараживания воды по обе линии фронта. Okay, Switzerland as a neutral power cannot participate in military help to Ukraine. As a neutral power, still it can facilitate both sides of any conflict. So what happened in last 8 years with Donbas war, Swiss companies supplied the sterilizing water purification chemicals for both sides of the Donbas front. Это в частности. А волонтеры, волонтерские организации, некоммерческие организации поставляли медикаменты, антибиотики, противоожоговые средства. Вообще медикаментов появились в первый день войны. Swiss pharmaceuticals were delivered. Потом специальные кровати. On the first days of war, Swiss companies were helping by medical supplies and special hospital beds. Потом, если мы посмотрим сюда, то количество беженцев приняли приграничить с Украиной стран, в частности, Польша, более 1 миллиона. Most of refugees were settled in border countries, bordering Ukraine, especially in Poland, over the million. Так вот, волонтеры помогают беженцам, то есть они помогают тем организациям, которые оказывают помощь беженцам в Польше, но эти деньги, средства идут из Швейцарии. Swiss volunteers and money collected from Switzerland go also to Poland to support those who handle refugee
flow. Спасибо. Вообще, да, очень многие люди именно участвуют в волонтерском движении. Волонтерское движение, я бы сказала, охватило все демократические страны. All countries of Europe, all demographic groups are participating in volunteer movement right now. Okay, thank you so much, Marina. Спасибо. Еще вопросы? Any more questions? Well, if we don't have any more questions, then our greetings, and again, we thank you for joining us from Switzerland. We get people from all countries of the world. Indeed, we had people directly from Ukraine in this program, from Finland, from other European countries, from Estonia, and definitely from the United States. So once again, to our Ukrainian friends who will be watching, the world is with you, and we are doing what we can to win for the victory. On this point, at this point, I will ask Marina to stop sharing her screen, please. Just push the arrow once again. Нажмите на стрелочку еще раз. Ага, спасибо. Все, вы можете оставаться с нами, конечно, Марина, еще раз большое спасибо. You can stay with us. Just please turn off your microphone and camera. And thank you very much from all of us. I'm moving now to New York, where Igor Mikhalevich Kaplan, my old friend and editor of many things, writer, very important literary person, will talk to us. Igor came to United States in 1979, which would be 9 years before I came with my family. But we share with Igor a number of interesting exotic geographic parameters, especially related to Central Asian country of Turkmenistan, where he was born during the Second World War. This war brings us back at a different level, and Igor is talking to us from 15th story of his New York high-rise. I came to know Igor about 12 years ago in Philadelphia, where he was the editor of the most important Russian language expat publication, anthology, annual, huge volume called The Coast, Побережье. And Побережье was the venue for many now well-known literary figures, expats who live in the United States mostly, for poets, journalists, novelists, whom Igor discovered, mentored, and monitored. Today, he agreed to talk to us about his native Lviv in Ukraine, which is probably the most important thing he can talk about to our panel right now. Please, Igor, in whatever language you like, and we will translate. Thank you very much. Sure, I won't talk in 3 languages in one moment, but it's not possible. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. Hello, everybody. When I talk with my friend Victor, I ask what I can to talk. He say, я извиняюсь, что я по-английски начал говорить. Он мне сказал, ну, ты говори то, что ты хочешь. Victor told me to say whatever I want. Да, выбери себе тему. И я выбрал тему я бы назвал бы вечную. So I selected the topic which is which might be called eternal subject.
Да, и называется эта тема «Мой любимый, дорогой город Львов». This is my favorite, my beloved, my dear city of Lviv. Да. И у меня, я вам маленькую историю расскажу, как получилась традиция праздновать свой город. I will tell a little story about celebration of the city. Я был в Болгарии и гулял по Софии. Once I was in Bulgaria walking around Sofia. И остановился возле церкви Святого Михаила. I stopped by the Church of St. Michael. И мимо меня прошли чудесные, красивые, молодые люди. Nice, young, beautiful young people were walking past. Парень и девушка. Boy and a girl. И я спросил их, чего они идут в церковь в этот день, какой смысл, идея, что они хотят. I asked them why they're attending church this day. What is this day for them? Occasion. Да. И они мне сказали, мы хотим поставить свечку за нашу маленькую Болгарию. They told me we want to light a candle for our small country of Bulgaria. И потом, через несколько лет, я решил, это же чудесная идея. Почему мне каждый год, в день моего рождения, не ставить свечку в честь моего удивительного города Львова? So I decided it's a great tradition to start, and every year on my birthday, I light a candle for my beautiful city of Lviv in Ukraine. Это 22 июля. On July 22nd. И название города такое: Львов по-русски, Львив по-украински и Лемберг по-немецки. The city has three names: Lviv in Ukrainian, Lvov in Russian, and Lemberg in German. Да. И город этот, вы знаете, я его только понял, насколько он велик, когда я уехал из Львова. I only understood how great the city is when I left it. Во всех отношениях. Это и разрез культуры, литературы, театра. It's a center of literature and culture and theater. Музыкальной культуры. Music culture. Межнациональных, фантастических совершенно биографий людей, которые жили в этом городе. It's a fantastic network of biographies of creative people who lived and worked in this city. И я вот хочу немножко как бы дать географию этого культуры, географии и познакомить вас чуть-чуть. Но мне сказали, что я могу говорить до вечера. So I will just tell you a little bit about this city, about its culture, geography, history, and I was told I can talk for many hours, but just for a little bit, I want to get you acquainted with Lviv. Да. Например, во Львове жил такой писатель знаменитый Джозеф Конрад. One of the famous persons from Lviv is Joseph Conrad, the famous writer. И Джозеф Конрад — это лучший английский стилист английского языка. He is considered the best. His style is considered the best in English language. Да, и он вообще-то маринист, писал о море. He wrote about sea, Да. about sailors. Язык у него был польский. His first language was Polish.
Да, и он изучил английский. He learned English. Да. И была такая интересная история. Он приехал в Нью-Йорк читать лекцию. Joseph Conrad once came to New York from England to lecture. И билеты достать на это зрелище было совершенно невозможно. И плюс были фантастические цены. It was impossible to get tickets to his lecture, and the price was exorbitant. И, наконец, когда он вышел на подиум к людям и начал говорить, никто ничего не понял. And finally, when he started his lecture, no one could understand him. У него был ужасный английский разговор. His spoken English was terrible, Так как мой. just like mine. Вот. Вы знаете, во Львове жил такой знаменитейший французский писатель Гийом Аполлинер. Another most famous person from Lviv is French poet Guillaume Apollinaire. Да. Здесь жил такой потрясающий писатель, как известный с мировым именем Станислав Лем. The most famous science fiction writer, Stanislav Lem, is from Lviv as well. И десятки имен, которые просто у нас не хватит времени. I could list dozens of names. We wouldn't have time to list everyone famous who lived or was born in Lviv. Но некоторых все-таки я вспомню, тех, судьбой, с которыми я связан. But I will remember some to whom my life was connected. Например, Евгения Семеновна Гинзбург. Evgenia Ginsburg, the mother of Russian writer Vasily Aksyonov, the prisoner of Gulag under Stalin. Да, и она дружила с моей мамой, поэтому она любезно читала мне лекции о литературе. She was a friend of my mother, and she kindly agreed to give me lessons in literature. Такая знаменитая писательница с европейским именем, например, Ирина Вильде. Irina Vilde was another famous writer whose name was well known in Europe. И она была подругой тоже мамы. She was another friend of my mom. Она была очень смешная, такая остроумная. Она, когда меня видела, немедленно к себе звала. В She was a смысле, very на witty партии. lady who always invited me over. И я говорю, да ничего, я там тебе посижу. Нет, ты садись рядом со мной. Я говорю, а зачем? Ну, чтобы тебя никогда никто не трогал. Irina Vilde asked me to sit at her side, and I was shy as a child. I said I would just sit quietly elsewhere, and she said, "No, I don't want anyone to touch you." Вот. И она написала такой роман, который называется «Сестры Речинские», который получил все премии, которые только возможно было. One of her famous novels received all the possible prizes. Во Львове даже жил такой писатель Мазах. Another famous name from Lviv is Mazoch. Мазах, это да, это той мазохизм. The same Mazoch of Masochism fame. Да. Ну, если взять особенно мне близкую среду, это театральную среду. My closest friends were from theater in Lviv. Например, я дружил с Сергеем Данченко, таким режиссером, главным режиссером. Sergei Danchenko, the famous theater director. Да. Театр Леси Украинки. In Lesa Ukrainka theater in Lviv. Роман Виктюк. Roman Viktyuk, the another famous and future
theater director. И я впервые в жизни написал рецензию на его спектакль. My first theater performance review was written for the play staged by Roman Viktyuk. Женя Бондаренко. Женя Бондаренко. Да, это был легендарный человек, который путешествовал, его выгоняли из одного театра в другой, из другого в третий и так далее, и так далее. И A вот legendary person who was kicked out of one theater and he moved to another and so on. и закончил он режиссером в цирке. And finally he ended up as a circus director. Да. И мы все шутили, что он посылает кенгуру сдавать пустые бутылки. Посылает кого? Кенгуру. Oh, we joked that he sent a circus kangaroo to the store. Сдавать пустые бутылки. Он любил это дело. Yes. Да. Ну вот. Михаил Резникович, режиссер театра Киевского Леси Украинки, был другом тоже нашей семьи. Another friend of our family was Mikhail Rednikovich, the theater director from Lesi Ukrainka theater in Kiev. Так что я как бы вырос в театральных кабачках. So I literally grew up around theaters in those theatrical cantinas. Где сходились актеры, режиссеры, писатели. Actors, writers, directors came by, and this was wonderful intellectual environment. Вообще об этом говорить, это такая большая тема, каждая из этих, которых я затрагиваю, что это целые романы. Можно One could write a novel about this and many novels about many of those figures. Из музыкантов, вот, значит, я помню просто, вот, ну, этого я не помню, конечно, Моцарта, сын, жил во Львове 30 лет. Among the musicians, Mozart's son lived in Lviv for about 30 years, but I don't remember this time. Да, и он организовал школу. He founded a musical school. И так далее. Вот. И очень интересно, у нас был такой очень знаменитый музыкант, ему почти было 100 лет. There was a famous musician, he was almost 100 years old. Его, значит, имя было Людкевич. Людкевич by name. Да. И иногда получалось, что я сидел недалеко от него в ресторане, обедал. Sometimes I was dining not far from him in a restaurant. И он, конечно, никакой диеты не соблюдал. It was clear that he doesn't keep any diet. И я получал от официанта в подарок какое-нибудь французское пирожное от него. So he sent me with the waiter some French pastry once in a while. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но это, конечно, так сказать, цветочки. А настоящие события, по которым это уже готовые сюжеты к роману. Например, во Львове жил такой Вайс. Another, I'm sorry, извини, Weiss? Вайс. Weiss. There was another story which sounds almost like a novel. The name, a person by the name Weiss. Еврей. He was Jewish. Который стал представителем, принял мусульманство. Who converted to Islam.
стал государственным деятелем Пакистана, became a statesman in Pakistan, представителем Пакистана в Организации Объединенных Наций, and became a Pakistan representative in the United Nations, this vice from Lviv. богослов. He was also a theologian. И вы знаете, еще одна совершенно потрясающая биография такого человека, которого звали Якоб Розенфельд. Another person, also very remarkable, his name was Jakob Rosenberg, Врач, a physician, гинеколог, gynecologist, еврей, Jewish, который попал в Китай who happened to get to China. из концентрационного лагеря, его отпустили, и он успел уехать в Китай. From a Nazi concentration camp, he managed to get to China. И он стал министром здравоохранения Китая. And became the Minister of Health in China at this time. Но интрига в этом всем, что он принимал роды у всех знаменитых китайских жен руководителей государства. So he was in charge of delivering children for all the famous Chinese officials' wives. Его очень любили в Китае. He was quite liked in China. Его жизнь окончилась в Израиле. He ended up in Israel. И дети китайцы, которые приезжали, которых он принимал и спасал при родах, приносили цветы на могилу ему в Китае. Many years after he died, Chinese children whom he saved during deliveries used to come to Israel and put flowers on his grave. Им пытались объяснить, что цветы у евреев не надо. And Jewish tradition doesn't need flowers on the grave, so it was hard to explain to those Chinese people the traditions. Именно во Львове появилось слово «геноцид». It was in Lviv when the word genocide appeared first. Это Рафаэль Лемтин. Raphael Lemkin created this word. Очень известный адвокат, Famous attorney который уехал в Америку. who left later to the United States. Ну и так далее, и так далее, и так далее. And so on. Indeed, Igor, we can talk like this for hours, indeed. I told you. Yes, you told me and I told you. Thank you so much for sharing your reminiscences. But maybe people have some questions right now. Please, I know that many of us, I never been to Lviv myself, but my mother regarded it as the most beautiful city in the former Soviet Union. But Katerina has something to say, I'm sure. I do. I have my own question, and then I have a question on the phone from someone who got kicked off of the lost connection. So my own question is this: if there was a landmark in Lviv, if you could identify one landmark to represent Lviv as the city, what would it be? What would be the thing that everyone should see in Lviv? Lviv. Lviv. The one, like, is there one structure, one building, one statue, one site? In this case, I think it's opera theater. Opera House. Opera House. Was it Vienna style opera? Yeah. It's the same architecture. Because this style, Baroque Viennese opera, was built by Viennese architects all over Eastern Europe. Yes. I know such building in Sofia. You mentioned Sofia. Yeah. And of course, Odessa has the same. Yes. Earlier. Yes, absolutely. Yes.
also, I have a reaction to this. I'm on the phone with Leonid Rudnitsky, and he is no longer has access to the screen. But I think if I put the phone up, you can hear him. He also is from Lviv, and he has some reactions to your commentary. Yes. All right, go ahead, see if this works. No. Okay, let's try it one more time. Try it one more time. Can you hear me? Yes. Yes. Yes, my dear friend. Yes. Hey, it was a pleasure listening to you. You should not have completely forsaken Philadelphia and moved to New York. But I want to add a couple names to the cities that you mentioned. It's not just Lemberg and Lviv and Lvov. It's also Greek, Leopolis, Uh-huh. and the beautiful Venetian name, Liolello. Oh, whoa. This was, one. Yeah. Sacher Masoch, of course, whom you mentioned, is a very, very important. Maybe it has something to say about the Ukrainian psyche. It's psychologically. Well, I want to, just say how nice it is to hear your voice again. Although I still remember the one time when you invited Yevtushenko, and you and I talked to him because I knew him from Helsinki, from one of those, and it's one of those great men who died too early. And it would be very glad if you gave me a call sometimes if you're around Philadelphia. I'm old now, don't get around much, but I certainly would like to take you out for at least a good beer. Thank you very much. Leo, It was a pleasure listening to you guys, and I wish you all the best. thank you very much. I remember you forever. You unique man, absolutely. Very kind. Thank you, Leonid Ivanovich. And we reserve a slot for you for the larger talk, please, whenever you choose. Ви знаєте, я не розповів про український Львів, бо говорити це окрема тема, дуже цікаво. Це і відомі композитори, і діячі культури. Та є дуже багато книжок видруковані українською мовою на то. Ти пригадуєш, що Романа Іваничука, коли він був у Філадельфії? То мій хрещений батько. Так. Я вас знаю, то Мальви. Let me interrupt just for a second and just to catch up our American listening, English speaking audience. These two great folks are reminiscing about other great folks from many years ago. Іваничук чудова людина. Чудова, він з Бойківщини. Я його бачив десь, може, років 7-8 тому назад. Зараз він відійшов, на жаль. Це чудова людина. І Ніна Бічуя, і цілий ряд письменників і музикантів. І ви знаєте, я ходив коли по Львову, то було дуже боляче. Ти бачиш людину як скульптуру, як, розумієте, вже історичний момент наступає. Actually, that's where let me translate that. So it is very sad when you walk through Lviv right now. You see people as sculptures, as I missed the last part, as artificial people. Як, наприклад, Володя Івасюк. As for example, Volodya Ivasuk. Чи багато людей вже на дошках пошани в будинках висять. Вже немає їх у Львові. Але коли ти ходиш по цих вулицях, ти відчуваєш цю
красоту людську людей, які ходили по Львову, як Бальзак, наприклад. Ну, When you walk through these streets of Lviv, you recognize the greatness of the people who walked there before. It sounds like we have a topic for another show, to be honest, and I think this is a perfectly good place to stop. It sounds like we have a great topic for another conversation. So thank you. Yeah, дякую. Дуже. Є питання? Wonderful. Вопросы, questions, питания? Anyone? Okay. If no one has any questions, we might continue some other time. I'm sure we can find a lot of interesting stories in the dialogue format here, and we were happy to do this improvised translation session with some of the greatest friends of ours, and we were also very glad to hear Marina from Zurich. World is getting so small that this is our hope, and again we give our love and the best support to everyone who is fighting for Ukraine right now. Katerina, would you please talk to them directly? Ми думаємо про вас весь час, ми про вас денно, за вами денно молимося, бажаємо вам всього добра, бажаємо вам перемогу, будьте здорові і Богові милі. Thank you very much, Катерина. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. І вам слава, що ви перекладаєте.